So the first question for today, we are doing optical instruments. Question is, why do we need optical instrument? Optical instrument क्या दरकार? तो आप देख नहीं सकते हैं कि हम लोग अंधे हैं? अच्छा हम लोग अंधे हैं, अच्छा बाकी लोग जिनके पास चश्मा नहीं है उन लोग आर्ट एकदम ठीक है, तो उन लोगों को भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जरूरत नहीं है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में विल स्टडी माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप ये सब पढ़ेंगे, तो वो क्यों चाहिए हम लोग? हाँ तो डेली लाइफ यूजेस थोड़ी सब लोग डेली लाइफ में अपने बैग में टेलीस्कोप लगा लेके जाते हैं, लेके देखते हैं, माइक्रोस्कोप ले बैग में लग के लेके जाते हैं। हाँ कार का अच्छा तो वहां पर हाँ तुम बोल सकते हो कि मिरर भी यूज कर रहे तो भी वो ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। So no, not like that. Like generally we don't say a mirror to be an optical instrument, but obviously it helps something with the optics, right? Why do we use optical instrument? लालच, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन है सबके पास। माने আমরা যা দেখতে পাই তাতে আমরা সন্তুষ্ট নই, আমরা আরো বেশি দেখতে চাই, ঠিক আছে? খালি চোখে আর we cannot see the microbes আমরা দেখতে পাই, কিন্তু মাইক্রোবস যদি আইডেন্টিফাই করতে হয় তাহলে আমাকে মাইক্রোস্কোপ ইউজ করতে হবে। I need to use a microscope, ঠিক আছে? অনেক দূরের স্টার সেটা ভালোভাবে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, সেটা আমি আরো ভালোভাবে দেখতে চাই, আরো পরিষ্কার করে দেখতে চাই, তাহলে আমি কি ইউজ করব? I'll use a telescope, right? Binoculars are used to view a little distance away, সেগুলো ইউজ করার জন্য binoculars আমরা ইউজ করি। So the main thing is what? When things becomes very small, it becomes a little difficult for us to identify it. The main objective of using an optical instrument is magnification. मतलब जो चीज छोटा है, we cannot see them clearly, we want to enlarge them. We want to enlarge them and see them clearly. ठीक है? तार माने main question टा होच्छे magnification. Magnification टा যদি আমি ঠিকঠাক করতে পারি, I can see the objects. As simple as that. ठीक है? তাহলে optical instrument কেন ইউজ করা হবে সেটা বোঝা যাচ্ছে আজকে? হ্যাঁ কেন ইউজ করি আমরা? লালচ। এই অনেকগুলো কিছু বোঝা গেল না, একটা জিনিস বোঝা গেছে লালচ। well anyhow সেটা বোঝা গেলে হবে। তার মানে optical instrument mainly আমরা ইউজ করি for magnification, ঠিক আছে? Now there is a small problem. The problem is in many cases when we are using optical instruments, it becomes very difficult for us to find out the object distances. So like the normal magnification we have learned is given by height of image by height of object. So it becomes very difficult for us to measure the actual height of image and actual height of object. तो तुम बोलोगे सर height of image object দরকার নেই, আপনি তো জানেন এটাকেও লেখা যায় v by u, lens এর জন্য, mirror এর জন্য you can put a minus v by u, right? So we can use v and u measure করে। In many cases this happens, like when you are viewing a long distance star, obviously measuring the u becomes not a very easy task, right? So তখন কি হয়? তখন আমরা linear magnification আর ইউজ করি। This is what? This is linear magnification, মানে length wise কতটা ও বড় হচ্ছে বা ছোট হচ্ছে। তার জন্য আমরা কি ইউজ করি? We use angular magnification, ঠিক আছে? The angular magnification টা কি সেটা আমাদের আগে বুঝতে হবে, then only we can go for the optics, ঠিক আছে? angular magnification টা আগে আমাদের বুঝতে হবে। কি হচ্ছে, কি প্রবলেম কি হচ্ছে সেটা ফোন গায় আচ্ছা। সো এবারে কোশ্চেনটা হচ্ছে তাহলে অ্যাঙ্গুলার ম্যাগনিফিকেশন আমরা বুঝবো, তার আগে একটা ছোট্ট জিনিস বুঝবো, সেটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ডেড বাই অ্যান অবজেক্ট। এই জিনিসটা কি আমরা বুঝি? What is meant by angle subtended by an object? हम कैसे निकाल सकते हैं? मान लो ये हम लोगों का I had got a very poor sense of drawing, so ignore it. Say this is our eye and this is an object. How do I find out how much angle is subtended by the object at the eye?
So at the eye I'll make a point. From the top I'll take a ray and from the bottom I'll take a ray. এই দুটোর মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা, this angle is called the angle subtended by the object at the eye. Right? Is that clear? So the angular magnification is defined as ratio of angle subtended by the image at the eye divided by object at the eye. মানে ইমেজটা কতটা অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ড করছে আইতে আর অবজেক্টটা কতটা অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ড করছে। তাহলে obviously ইমেজ যদি বড় অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ড করে তাহলে obviously it will appear to be bigger, আর অবজেক্ট যদি ছোট অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ড করে তাহলে ওটা স্মলার, তাহলে ম্যাগনিফাইড হয়ে যাচ্ছে। বুঝে গেছে? as simple as that. Like if you stand a long distance away from a building, তখন তুমি বিল্ডিংটাকে সামনে একটা হাত রেখে you can guard it, পুরো বিল্ডিংটাকে গার্ড করবে। কিন্তু আমি যদি বিল্ডিং এর একদম সামনে দাঁড়িয়ে বিল্ডিংটাকে হাত দিয়ে গার্ড করতে চাই, সেটা হবে obviously না। কেন? তখন অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ডেড বাই দ্য বিল্ডিং অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। যখন বিল্ডিংটা অনেক দূরে থাকে তখন অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ডেড বাই দ্য বিল্ডিং ইজ স্মল, রাইট? সো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ অ্যাঙ্গুলার ম্যাগনিফিকেশন। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? So write this down quickly. Angular magnification is equal to angle subtended by image divided by angle subtended by object. Yes, generally আমরা এটাকে বিটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি আর এটাকে alpha দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি। Beta is the angle subtended by the image and alpha is the angle subtended by the object. Is that clear? বুঝা গেছে এটা? আচ্ছা, এবার নেক্সট যে জিনিসটা আমাদের বলতে হবে, বুঝতে হবে, সেটা হচ্ছে এই বিটা আর আলফাটা আমরা কি করে মেজার করব। The first thing we'll be learning is a microscope. What is a microscope? When you want to magnify small objects which are close by. ঠিক আছে? যে অবজেক্টগুলো একদম ক্লোজ কাছে আছে সেই অবজেক্টগুলো যদি ম্যাগনিফাই করতে হয় তাহলে আমরা যেটা ইউজ করি দ্যাট ইজ মাইক্রোস্কোপ। মাইক্রোস্কোপকে আমরা প্রথমে দুটো পার্টে ডিভাইড করি, একটা সিম্পল মাইক্রোস্কোপ, একটা হচ্ছে কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ, কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ। ঠিক আছে? তো সিম্পল মাইক্রোস্কোপ কি? ইটস জাস্ট আ ম্যাগনিফাইং গ্লাস, মানে একটা কনভেক্স লেন্স। দ্যাট ইজ হোয়াট উই কল আ সিম্পল মাইক্রোস্কোপ। And what is a compound microscope? We have two lenses, convex lenses. একটা ফোকাল লেন্থ একটু ছোট, একটা ফোকাল লেন্থ একটু বড়। একটাকে আমরা আইপিস বলি আর একটাকে আমরা অবজেক্টিভ বলি। So we'll come to that later. First, let us understand for a microscope how do we define the angle subtended by the object. There is a specific definition for angle subtended by the object. You cannot just place the object at any place and you can find out the angle subtended. The definition is you need to place the object at least distance of distinct vision. Do you know what is least distance of distinct vision? Least distance of distinct vision. What is it? Generally, আমরা D লিখে রাখে and we take it as 25 centimeters. What is it? It is the least distance from the eye where you can place an object and you can see the image clearly without what? Stressing your eyes. क्योंकि 25 सेंटीमीटर से नजदीक रखेंगे तभी हम लोग देख पाएंगे, लेकिन if we keep on looking at that object for a long amount of time, our head will start paining or the eyes will start paining. Why? Because the ciliary muscles, they put a lot of strain to change the shape of your eye lens to focus that object at the retina. Do you understand? You know what is ciliary muscles? Obviously, এটা লেন্সটাকে হোল্ড করে রাখে। তাহলে ওই লেন্সটা কি করে? সিলিয়ারি মাসলস গুলো স্ট্রেস ক্রিয়েট করে লেন্সের ফোকাল লেন্থটাকে চেঞ্জ করে। ফোকাল লেন্থটাকে চেঞ্জ করলে তখন আমরা জিনিসটাকে দেখতে পাই। So if you stressing your eyes, তাহলে that is not the distance of discrimination. If you are not stressing your eyes and you can see the object clearly without any problem for a long amount of time, then that is the least distance of distinct vision. Okay?
subtended by object defined, it is defined as when an object is placed at least distance of distinct vision from the eye. Yes, from the eye, if the object is placed at least distance of distinct vision, then only whatever angle is subtended, that is the angle subtended by the object. That is that. Yes, যে কোনো জায়গায় প্লেস করলে হবে না, কোথায় প্লেস করতে হবে? Least distance of distinct vision. So write this down. The angle subtended by object, alpha, when the object is placed at least distance of distinct vision from the eye. When the object is placed at least distance of distinct vision from the eye. From the eye. Is that clear? So let's go for the first type. First optical instrument. এই ডায়াগ্রামটি ড্র করে আমি তারপরে মনে রাখবেন একটু জিনিসটা। This is height of the object. That's the height of the object. এবার আমার একটা কোয়েশ্চন আছে। কোয়েশ্চন হচ্ছে ফার্স্ট জিনিসটা আমরা কি করছি? It's a simple microscope. So what is a simple microscope? Simple microscope কি হয়? কি বললাম আমি? Simplify করা সেটা হয়ে গেছে সব। H not D कौन लिखेगा? हम D. Simple microscope is a convex lens and the object is placed where কোথায় object place করা হয়েছে? Where do you place the object? কোন specific position দরকার আছে? তো যেখানে খুশি object place করলেই a convex lens can act as a magnifying glass. তাহলে কে বললো? F এর ভেতরে only when an object is placed within the focus. রে ডায়াগ্রাম গুলো কেন ড্র করতে বলেছিলাম আমি বাড়িতে? সবাই তো ড্র করেছে রে ডায়াগ্রাম গুলো, কারণ মনে নেই যে কনভেক্স লেন্সের জন্য ফোকাসের মধ্যে অবজেক্টকে প্লেস করলে only then it produces a virtual magnified image. Otherwise virtual magnified image ও তৈরি করে না, ও সবসময় রিয়েল ইমেজ তৈরি করে। তা আমি ম্যাগনিফাইং মাইক্রোস্কোপ ইউজ করছি ডিগ্রিজ করার জন্য, ওরে পেটাও। So you take a ray parallel to the principal axis. Of course, it passes through focus, and you take a ray passing through the focus. It goes undeviated. Sorry, passing through the optical center, it goes undeviated. Then, এই দুটোকে যদি আমরা back produce করি, they will meet at some point, creating a virtual magnified image. Is that clear? The question is magnification out here. How do you find out the magnification? তাহলে না আমি লিখছি না, আমি একটা জিনিস বানাচ্ছি। সেটা হচ্ছে আগের যে জিনিসটা মুছে ফেললাম সেটা একটু দরকার আমার, সেজন্য একটা এক্সট্রা বানিয়ে দিচ্ছি। আগে আমরা কি বানিয়েছিলাম? the object at the eye, angle subtended by the object at the eye, right? তাহলে এটা যদি alpha হয়, you know these angles subtended by object or image at the eye, they are very small. তাহলে এই angle যদি small হয়, can I write tan alpha is nearly equal to alpha is equal to h naught by d? Yes or no? বলতে পারি আমি, because alpha is small, so you can write tan alpha is nearly equal to alpha, right? আরেকটা জিনিস, এখানে ইমেজ যে অ্যাঙ্গেলটা সাবটেন্ড করছে at the lens, ঠিক আছে?
আমরা assume করি যে I টা just lens এর পেছনে আছে, so we can take the angle subtended by the image at the lens. Coincidentally, it is the same angle subtended by the object at the lens but placed at what distance? The object distance. তাহলে এই যে অ্যাঙ্গেলটা সেই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে বিটা. I'm saying that what is beta? আমরা কি ডিফাইন করেছিলাম? Beta is the angle subtended by image. So I'm taking the same thing. This is the image, and it is the angle subtended by the image at the center of the lens is beta. But the image location is not known to us. So I'm trying to find out the angle beta using the object, because দুটোই same angle subtend করছে. At the lens, object যতটা angle subtend করছে, ইমেজও ততটাই angle subtend করছে. Anyone is having a question যে স্যার তাহলে এটা আলফা নয় কেন? ना मैग्निफिकेशन बाद में आते हैं. मुझे मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट ही तो ये एंगल सबटेंड कर रहा है ना, तो हम लोग इसको बीटा क्यों बोल रहे हैं? अल्फा बोलना चाहिए था ना. अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द. This is a problem. This is not alpha. Why not alpha? Because the object has to be placed where? At the least distance of distribution. The least distance of distribution কি প্লেস করেছি আমরা? সেটা তো করিনি, আমরা তো যে কোনো একটা জায়গায় প্লেস করে দিয়েছি. তাহলে this is not alpha. বুঝা গেছে? So that is why I am taking this angle as beta, because this is the same angle subtended by the image at the lens. This is clear? हाँ সেটা কোইন্সিডেন্টালি সেম হতে পারে, সেটা আলাদা. মানে কোইন্সিডেন্টালি হ্যাঁ বলো. হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এখানে তো আমি মেজার করছি না, সেজন্য আলফাকে, সেজন্য আলফাকে আমি আলাদা করে মেজার করে নিয়েছি. মানে লেন্সের সামনে অবজেক্টটা রাখার আগেই আমি আলফাটাকে মেজার করে নিয়েছি. আলফার মেজারমেন্ট হয়ে গেছে আমার. এবারে আমি অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ডেড বাই ইমেজ কতটা হবে সেটা বার করার চেষ্টা করছি. So when I'm trying to find that out, প্রবলেমটা আমি কি ফেস করছি? I don't know the image distance. ইমেজটা কোথায় ফাউন্ড হচ্ছে সেটা আমার জানা নেই, কিন্তু অবজেক্টটা আমি কতটা ডিসটেন্স ধরে প্লেস করছি সেটা তো আমি জানি, সেটা তো আমি মেজার করতে পারবো. I can measure you, right? তো সেই জন্য অবজেক্টের হেল্প নিয়ে আমি ইমেজের যে অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ডেডটা আছে সেটা বার করার চেষ্টা করছি. লিস্ট ডিসটেন্সটা কোথা থেকে মেজার করা আছে? লিস্ট ডিসটেন্সটা আমি এখানে মেজারই করছি না. আমি এখানে কেন লিস্ট ডিসটেন্স মেজার করতে যাব? আমি কি এখানে আলফা বার করছি? তাহলে আমি লিস্ট ডিসটেন্স এখানে মেজার করতে যাব না. আমি জাস্ট অবজেক্টটাকে ফোকাল লেন্থের ভিতরে প্লেস করব, বিকজ আমরা জানি যে ফোকাল লেন্থের ভিতরে প্লেস করলে তাহলেই একমাত্র ইমেজটা কি হয়? ম্যাগনিফাইড হয়, এনলার্জ হয়. বুঝা যাচ্ছে? Right, when the object is placed at d distance, otherwise any position, right, कोई भी पोजीशन. ऑब्जेक्ट का पोजीशन के लिए हम लोग टर्म कोई ऑब्जेक्ट से, राइट. हाँ, लेकिन हम लोग बीटा ऑब्जेक्ट के हेल्प लेके मेजर कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंसेस मुझे पता है, इमेज के लिए पता नहीं है, and also because the image is subtending the same angle as the object. ठीक है? ताले angle subtended by image is equal to angle subtended by object when placed at u. When placed at u. Yes, beta is equal to. আমরা কি মেজার করছি? We are measuring beta. So beta is what? Angle subtended by image, which is equal to angle subtended by object when placed at u, not anywhere. Okay. So tell me, therefore, what can I write tan beta as? Nearly equal to beta is equal to h. Tan beta is, यहाँ पर भी height of object ही है, object height by u, right? তাহলে ম্যাগনিফিকেশন কি হবে? Therefore, angular magnification, उसे भी हम लोग m से डिनोट करते हैं. m is beta by alpha. ताहले
বিটা কত বেরিয়েছে আর আলফা কত বেরিয়েছে রাজেশ ভ্যালুগুলো পুট করে বলো কি আসছে আমার ঝটপট ফাস্ট বিটা কত বেরিয়েছে আর আলফা কত বেরিয়েছে সেই ভ্যালুগুলো আমরা পুট করে কি পাচ্ছি right HO by U এটা HO by U ছিল divided by alpha কি ছিল HO by তাহলে HO ক্যান্সেল হয়ে যাবে কি পাচ্ছি আমরা D by so that's this is the angular magnification subtended by the angular magnification produced by a simple microscope মানে convex lens হয়েছে হয়ে গেছে আবার এটা d by u alright এবারে তার মানে if I change the value of u the magnification will change আমার সমস্যাটা কি আমি u তো যেখানে কিছু প্লেস করব আমি डायरेक्टली ভ্যালু পুট করে দিলে ম্যাগনিফিকেশন আমার বেরিয়ে যাবে তাই তো বাট আমি যদি এরকম চাই যে ইমেজ কোন একটা পার্টিকুলার লোকেশনে থাকবে তখন আমি ম্যাগনিফিকেশনটা বার করব সেই ইমেজ ডিসটেন্স ইজ নোন টু ইউ এন্ড ইউ ওয়ান্ট টু ফাইন্ড আউট দ্য ম্যাগনিফিকেশন সেটা করা যাবে কি সেটা আমরা বার করতে পারবো অবজেক্ট ডিসটেন্স জানলে ফোকাল লেন্থ জানলে আমরা 1/v - 1/u = 1/f করলে ইমেজ ডিসটেন্স পেয়ে যাব তাই তো সো সেটা আমরা কি করে আগে বলো আমাকে এটা হয়ে গেছে সবার डायग्रामটা কোনটা হয় ये वाला हो गया पहले ये वाला जल्दी से now using lens formula with sign convention if we use the lens formula with sign convention তাহলে আমরা কি পাচ্ছি 1/v lens formula কি বলো -1/u = এখানে আমাদের u আর f টা জানা আছে it's a convex lens so f is always convex lens এর জন্য আরে यार पॉजिटिव है या नेगेटिव है convex lens convex कुछ भी हो लेंस हो या मिरर हो फोकल लेंथ इज पॉजिटिव convex कुछ भी हो लेंस हो या मिरर हो फोकल लेंथ इज concave कुछ भी हो फोकल लेंथ इज नेगेटिव ठीक है कीप दिस इन माइंड सो ये पॉजिटिव हो जाएगा व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is negative always because object is placed in front of the lens তাহলে এটা নেগেটিভ হবে তাহলে এটা নেগেটিভ হচ্ছে আর এটা পজিটিভ হচ্ছে since I don't know about v I'll not put up its sign তো সাইনটা আমি পুট আপ করব তাহলে এই সিচুয়েশনে কি হবে 1/v + 1/u = 1/f রাইট কিন্তু আমার এটা দরকার নেই আমার কি দরকার d/u দরকার so let's multiply d on both sides তাহলে কি পাচ্ছি d/v + d/u = তাহলে d/u কি আছে d/f - d/v রাইট তাহলে এবারে আমাদের কি বার করতে হবে what do we need d multiply to the side হ্যাঁ আমি d মাল্টিপ্লাই করব both sides d মাল্টিপ্লাই রাইট তাহলে এবারে আমরা কি লাগবে what do I need আমরা চাই যে একটা স্পেসিফিক ইমেজ ডিসটেন্সের জন্য অবজেক্ট ডিসটেন্স কত হবে সেটা বার করতে ঠিক আছে তাহলে ফর ফার্স্ট কেস আচ্ছা আগে আমরা লিখে নিই কেয়ারফুল ম্যাগনিফিকেশন n = d/u = d/f minus সেটা হচ্ছে এইটা for using a convex lens as a magnifying glass means simple microscope সেখানে ইমেজটা কোন দিকে ফর্ম হতেই হবে আচ্ছা প্রাইমারি বলো অবজেক্টে কোথায় থাকতেই হবে within the focus ফোকাসের বাইরে গেলে আর ওটা কোনো ইউটিলিটি থাকবে না তাহলে ইমেজকে আমরা জানি সব সময় কোথায় ফর্ম হতে হবে on the same side as that of the object
ফোকাস কেন অবজেক্টটা যেদিকে আছে সেদিকেই তো ইমেজটা ফর্ম হতে হবে না নাহলে তো হবে না সেই জন্য ইমেজ ডিসটেন্সটা b হবে মাইনাস হবে মানে ইমেজ ডিসটেন্সটা মাইনাস হবে অবজেক্ট ডিসটেন্সটা মাইনাস হবে ইমেজ ডিসটেন্সটা মাইনাস হবে এটা माइनस माइनस प्लस आएगा सो बीच में माइनस कहाँ पे रहते हमारा 1 प्लस ठीक है अच्छा এবারে কোশ্চেনটা হচ্ছে কি কি সিচুয়েশনের জন্য আমরা এই ম্যাগনিফিকেশনটা ক্যালকুলেট করি একটা হচ্ছে ফর ইমেজ ফর্ম অ্যাট ইনফিনিটি এটাকে বলা হয় নরমাল অ্যাডজাস্টমেন্টস ফর নরমাল অ্যাডজাস্টমেন্টস that is image formed at infinity image formed at infinity হলে normal adjustment হবে তাহলে v is equal to কত হবে infinity তাহলে v যদি infinity হয় ম্যাগনিফিকেশনটা কত হবে t by f plus d by infinity 1 by infinity is 0 তাহলে এই পার্টটা 0 হয়ে যাবে it will be only d by magnification is equal to d by ঠিক আছে আরেকটা সিচুয়েশন হবে হচ্ছে আরেকটা সিচুয়েশন কি সেটা হচ্ছে for distinction that is image at V. Distinction means image is formed at D. D মানে least distance of distinction. ঠিক আছে সেই জন্য এটা distinct for distinction আমরা V is equal to D নিচ্ছি তাহলে V যদি equal to D নিই ম্যাগনিফিকেশন কত হবে D by F plus d by মানে 1 plus d by yes so you can say these are the extreme values of magnification possible মানে এটা হচ্ছে মিনিমাম ম্যাগনিফিকেশন পসিবল আর এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ম্যাগনিফিকেশন পসিবল ঠিক আছে মিনিমাম আর ম্যাক্সিমামের মধ্যে একটা রেঞ্জ ক্রিয়েট করা আছে ইজ দিস ক্লিয়ার তাহলে কি করে আমরা ম্যাগনিফিকেশন বার করব এটা বোঝা গেছে পুরোটা নাও উইল কাম ফর গো ফর হোয়াট কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপে কি থাকে কি বলেছিলাম আচ্ছা এটা হয়ে গেছে একটা জিনিস আমি বলে রাখছি এই ডায়াগ্রাম অফ কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপটা এটা পরীক্ষায় আসে ঠিক আছে কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপের ডায়াগ্রামটা কি করে ড্র করতে হয় এটা একটু শেখো কি করে কেন কারণ এটা নরমালি আমরা যদি ডায়াগ্রামটা দেখে ড্র করতে চাই তাহলে কিন্তু সেটা আমরা ড্র করতে পারবো না কেন মিলবে না মেলাতে গিয়ে প্রচন্ড অসুবিধা হয় ঠিক আছে তো মেলানোর একটা ট্রিক হয় সেই ট্রিকটা জানলে ইফ ইউ নো দ্য ট্রিক আমরা উইদাউট স্কেলও ড্রয়িংটা করতে পারবো এবং প্রপার হবে ইমপ্রপার হবে ঠিক আছে কিন্তু যদি না জানা থাকে ট্রিকটা তাহলে তুমি স্কেল পেন্সিল কম্পাস প্রোট্রাক্টর সবকিছু দিয়ে দিলেও তুমি মেলাতে পারবে না কেন কারণ ইন রিয়েল ওটাকে মেলানো খুব ডিফিকাল্ট একটা হয় এক্স্যাক্টলি ট্রিকটা কি ট্রিকটা হচ্ছে যে ফার্স্ট যে লেন্সটাকে প্লেস করো সেটাকে বলা হয় হচ্ছে অবজেক্টিভ ঠিক আছে যেটা সামনে অবজেক্টটাকে রাখা হবে অবজেক্টিভের সামনে অবজেক্টটাকে রাখা হবে ঠিক আছে in this case the objective does not act as a simple microscope objective কিন্তু simple microscope হিসেবে act করে না objective forms a real magnified image first so when does a lens forms a real magnified image beyond f রাখলে real magnified করে একটু ঠিক করে বলো কোথায় অবজেক্টকে প্লেস করলে I get a magnified real image
ফোকাসের ভিতরে প্লেস করলে আমরা ম্যাগনিফাইড ভার্চুয়াল ইমেজ তৈরি করি, একটু আগে এটা করেছিলাম, ঠিক আছে? ম্যাগনিফাইড ভার্চুয়াল ইমেজ যদি তৈরি করে দেয় তাহলে সেকেন্ড লেন্সের আর কোনো কাজ থাকবে না। সো ফার্স্ট লেন্স হ্যাজ টু প্রোডিউস আ ম্যাগনিফাইড রিয়েল ইমেজ, সেকেন্ড লেন্স কি করবে সেই ম্যাগনিফাইড ইমেজটাকে আরো ম্যাগনিফাই করবে, তাহলে কি হবে? দ্য ইমেজ উইল বিকাম মোর ম্যাগনিফাইড। at focus থাকলে তো at infinity তৈরি হবে, between 2f and f রাখলে it will the image is formed beyond other, between 2f and f যদি আমরা রাখি তাহলে ইমেজটা কোথায় ফর্ম হবে? beyond 2f, 2f এর beyond এ ইমেজটা ফর্ম হবে, ঠিক আছে? infinity में रखना होगा কি বলছো? আচ্ছা তোরা কি লেন্সের যদি ইমেজ পজিশন গুলো কেউ কিছু করিসনি, কেউ কিছু জানে না, এটা কি করে হতে পারে? हाँ तो याद कर लो, याद करने में कितना टाइम लगता है? at 2f रख ले, image is formed at 2f and it is exactly of the same size. না 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 beyond 2f আমি কি একটা ভুল বলেছি? এখন অবধি আমি বলেছি যে এটা নয়, এটা ভুল। আমি জিজ্ঞেস করছি তার কি প্রশ্নের উত্তর সেটা আমি জিজ্ঞেস করছি। আমরা যদি শোনো, let's discuss one by one. When we place the object at infinity, image কোথায় ফর্ম হয়? For a convex lens at focus and it is highly diminished, it becomes highly diminished. Now as you gradually come from infinity towards the lens, the size of the image goes on increasing and it goes away from the lens. মানে ফার্স্ট ইমেজটা ফোকাসে তৈরি হয়েছিল, এবারে gradually the image will shift from focus to 2f, f থেকে 2f এর দিকে শিফট করবে। কি করে? যখন আমি অবজেক্টটাকে ইনফিনিটি থেকে গ্র্যাজুয়ালি 2f এর কাছে আনবো। বলা মনে আছে? So when I come reach the point 2f, the image will be formed at 2f. তারপরে gradually I come from 2f to f, the image will be moving from 2f to infinity. তাহলে যখন 2f টা ক্রস করে যাবে তখনই it will start getting magnified, তার আগে অবধি ওটা diminished image ফর্ম করবে। বলা মনে আছে? অবজেক্টটা যখন ইনফিনিটি থেকে 2f এর মধ্যে থাকবে তখন ইমেজটা ডিমিনিশড হয়, বাট 2f টা ক্রস করে গেলেই তখন ইমেজটা ম্যাগনিফাইড হয়। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? সো দ্য অবজেক্ট হ্যাজ টু বি প্লেসড বিটুইন f and 2f, f আর 2f এর মধ্যে প্লেস করলে তাহলেই ওটা ম্যাগনিফাইড কি তৈরি করবে? রিয়েল ইমেজ। তাহলে আমি কি করব? আমি প্রথমে একটা সার্টেন ডিসটেন্স অ্যাপার্ট ড্র করে নেব। ধরুন এটা হচ্ছে f0। আচ্ছা f0 কেন বলছি? বিকজ ইট ইজ অবজেক্ট, ঠিক আছে? আর সে দিস ইজ 2f0। তাহলে এদিকে ইকুয়াল ডিসটেন্স দূরে, ফ্রম দ্য সেন্টার অফ দ্য লেন্স ইকুয়াল ডিসটেন্স দূরে, ঠিক আছে? এটা f0 আর এটা হচ্ছে 2f0। তাহলে আমরা অবজেক্টটাকে কোথায় প্লেস করব? কি ডিসকাস করলাম? f0 and 2f0। তাহলে f0 and 2f0 এর মাঝখানে আমি অবজেক্টটাকে প্লেস করলাম। তাহলে আমরা কি জানি ইমেজটা কোথায় ফর্ম হওয়া উচিত? beyond 2f0। মনে মেটাবো কিন্তু আমি ক্লাস 10 এ এগুলো করেছিলিস। আচ্ছা, ফার্স্ট রে পাসিং থ্রু দ্য ফোকাস, রাইট? If you take a ray parallel to the principal axis, it passes through focus, and second ray passes through the optical center, goes undeviated। তাহলে ওরা মিট করবে একটা জায়গায়, রাইট? সে যেখানে মিট করবে সেখানে একটা ইনভার্টেড ম্যাগনিফাইড ইমেজ তৈরি হবে। So see, this is the object, this is the image. কি লাগলো? স্কেল লাগলো, পেন্সিল লাগলো, প্রোটেক্টর লাগলো, কি লাগলো? শুধু কনসেপ্ট। শুধু কনসেপ্টটা ঠিক থাকলে if you draw it smoothly তাহলে ড্র করা যাবে, আর কিছু না, ঠিক আছে? তাহলে আমি কি করলাম? আমি f0 2f0 f0 2f0 একটু মার্ক করে নিলাম ইকুয়াল স্পেসিং এ। এই স্পেসিং গুলো উল্টো পাল্টা হয়ে গেলে কিন্তু সব খিচুড়ি হয়ে যাবে, জিরো হয়ে যাবে, ঠিক আছে? খিচুড়ি করবে না। স্টেপ বাই স্টেপ শেখাচ্ছি, একটু মন দিয়ে শেখো তাহলে বুঝতে পারবে। তাহলে ফার্স্ট কি হলো? এখানে ইমেজ তৈরি হলো। We are not satisfied with the magnification, ठीक है? लालच, तो इतना मैग्निफिकेशन होने से मुझे नहीं चलेगा, मुझे और भी मैग्निफाई करना है, इतना बड़ा करना, तभी हमको शांति होगी, ठीक है? এটা কি ভার্চুয়াল অবজেক্ট হিসেবে কাজ করে না, এটা তো রিয়েল অবজেক্টিভ হবে না। অবজেক্ট না কি ইমেজ? হ্যাঁ, রিয়েল ইমেজ। দা রিয়েল ইমেজ মানে আমি যদি এর পরে কোনো লেন্স রাখি তার জন্য তো রে অফ লাইট এখান থেকেই আসছে, তাহলে দ্যাট ইজ আ রিয়েল অবজেক্ট, ভার্চুয়াল অবজেক্ট না, এটা রিয়েল অবজেক্ট।
ঠিক আছে এবারে আমি কি করব I put a next lens but what is the condition কি condition हां मतलब আমি যে সেকেন্ড লেন্সটা প্লেস করব this image formed by the first lens should come within the focus of the second lens within the focus থাকতে হবে why because the second lens is acting like a simple microscope এ যা হয়েছিল the second lens will act like that ঠিক আছে তাহলে আমি কি করছি আর খেয়াল রাখবে যে কোনো মাইক্রোস্কোপে অবজেক্টিভের ফোকাল লেন্থ অলওয়েজ ছোট হয় আর আইপিস এর ফোকাল লেন্থ সব সময় বড় হয় অলওয়েজ অবজেক্টিভের ফোকাল লেন্থ ছোট আইপিস এর ফোকাল লেন্থ খেয়াল রাখবে এটা রাইট এবারে আমি কি করছি এখানে একটা বড় লেন্স লাগাবো just to signify or to remember that eyepiece has got a bigger focal length. So this is called eyepiece. The second lens is called eyepiece. ठीक है? पूरा डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ करना. पेन से ड्रॉ करने से क्या होगा? कहीं पर मिटा नहीं पाओगे. Obviously अभी तक मैंने मिटाया नहीं कहीं पर. ना এখন তোমরা পেন দিয়ে ড্র করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই. বাট প্রসেসটা জানার পর নিচে একবার ড্রয়িংটা প্র্যাকটিস করবে একবার যদি শিখে নাও তাহলে আর ভুলবে না কিন্তু এই একবার যদি না শেখো তাহলে আর কোনোদিন শিখবে না এটাই খুব ইম্পর্টেন্ট আইপিস একটু বড় হবে এটা থেকে সাইজে বড় কেন সাইজে বড় করতে হবে আইপিসটা কেন আইপিসের ফোকাল লেন্থ বড় তো সেটা সিগনিফাই করার জন্য লম্বা ড্র করতেই হবে না ড্র করলে বোঝা যাবে যে কোনটা ছোট বড় এবারে শোনো একটু মন দিয়ে শোনো লিসেন টু ভেরি কেয়ারফুলি আইপিস এর কাজ কি मतलब it will produce a real image or a virtual image it will produce a virtual highly magnified image right তাহলে virtual magnified image মানে ইমেজটা এখানে কোথাও একটা ফর্ম হবে রাইট এইবারে comes the trick এই পার্টটা কারোর মেলে না এই পার্টটা মেলানো যায় ঠিক আছে একটু মন দিয়ে শোনো ট্রিকটা কি একটু মন দিয়ে শুনবে কারণ এই ট্রিকটা মিস আউট করে গেলে পুরো ড্রয়িংটাই মিস আউট ঠিক আছে ট্রিকটা কি ট্রিকটা হচ্ছে ফার্স্ট you need to see what is the center of the optical center of the eyepiece বুঝছো দেখো একটু এটা হয়ে গেলে তারপর একটু ড্র করা যাবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি optical center of eyepiece আর এটা হচ্ছে the vertex of the first image form এই দুটোকে একটা লাইনে রাখবে ঠিক আছে স্কেল নাও না স্কেল নাও ডাজন্ট ম্যাটার এই দুটোকে একটা লাইনে রেখে ইমেজ যে কোনো জায়গায় একটা বানিয়ে ফর্ম দ্য ইমেজ এট এনি প্লেস কি করে ডিভাইস এই দুটোকে আমি একটা লাইনে রেখে আমি লাইনটা প্রডিউস করে নিয়ে যে কোনো জায়গায় উইদিন দুটো লেন্স আনতে পারো বাইরেও নিয়ে যেতে পারো কোনো অসুবিধা নেই এখানে নিয়ে এসো তাতে কোনো অসুবিধা নেই যেখানে খুশি ড্র করতে পারো এনিওয়্যার ইউ ফিল লাইক বাট কি করে ড্র করব অপটিক্যাল সেন্টার আর ইমেজ এই দুটোকে মেলাবো মিলিয়ে একটা লাইন বানাবো বানিয়ে সেখানে ড্র করব সে বাইরে নিয়ে আসতে পারো বা ভিতরে কোথাও রাখতে পারো পুরো ডটেড করবে কিন্তু কেন এটা ভার্চুয়াল ইমেজ খেয়াল রাখবে পুরোটা ডটেড করবে তাহলে এটা ইমেজ তৈরি হয়ে গেল কোনো রে ডায়াগ্রাম ছাড়াই ইমেজ কিন্তু আগে তৈরি হয়ে গেল ঠিক আছে এবারে আমরা রে ডায়াগ্রাম করব ঠিক আছে এটাই হচ্ছে ট্রিকটা তো এটা ইমেজ তৈরি হয়ে গেছে এবারে রে ডায়াগ্রাম তৈরি করা খুব সহজ কি করে তৈরি করব এই যে ডটেড লাইনটা আমি বানিয়েছি এই ডটেড লাইনটা ডটেডই থাকবে কোনো অসুবিধা নেই শুধু এই যে ইমেজটা ফর্ম হচ্ছে ফার্স্ট ইমেজ তারপর থেকে এটাকে বোল্ড লাইন করবে বোল্ড লাইন করে এটাকে বার করে দেবে অ্যাজ ইফ একটা রে দিকে বেরিয়েছে ঠিক আছে তারপরে কি হবে এই যে ফার্স্ট দুটো রে বেরিয়েছিল এটা লেন্সের মাঝখানে এনে শেষ করবে একটু মন দিয়ে শোনো ফার্স্ট যে দুটো রে মিট করেছিল সেটা লেন্সের মাঝখানে এনে শেষ করবে কেন তারপরে তো এগুলোকে বেন্ড করতে হবে না লেন্স কি করাবে বেন্ড করাবে কোন দিয়ে বেন্ড করবে এগুলো উপর দিয়ে বেন্ড করাবে কিন্তু কোথা থেকে বেন্ড করাতে হবে এখান থেকে তাহলে এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটাকে ডটেড লাইনে জয়েন করবে তারপরে তুমি বোল্ড করবে আবার এই পয়েন্টটাকে আর এই পয়েন্টটাকে ডটেড লাইনে জয়েন করো তারপরে পিছটাকে বোল্ড করবে পারফেক্ট কিন্তু তুমি যদি ইমেজটা আগে না বানিয়ে এই রেগুলোকে আগে মুড়ে দিয়েছো তারপরে ব্যাক প্রডিউস করে দেখবে জীবনে কোনোদিন ওরা মিট করতে পারবে So form the image first. Cheating is done. Now you can go for forming the rest of it. हाँ? কি বললো?
ভন্ডরে না একটা বাচ্চা। তো এই ভন্ডামিটা না করলে মেলানোটা পরীক্ষার হলে মেলানোটা খুব ডিফিকাল্ট। कौन सा इसको ये वाला इमेज, हाँ ये इमेज तुम कहीं पर भी रख सकते हैं। हाँ ये देखो ना, ये ओ राइट राइट, दूसरे वाले के लिए कुछ दिखाने का जरूरत है, कुछ दिखाने किच्छु দেখা যায় is implied যে আমরা বিরাট বুদ্ধা, হ্যাঁ হ্যাঁ ওই জন্য বড় করে কারণ এই যে অবজেক্টটাকে এটাকে তো এর ফোকাসের মধ্যেই থাকতে হবে না, তাহলে এই অবজেক্টটা যেখানে ড্র করবে তার একদম কাছাকাছি সেকেন্ড লেন্সটাকে ড্র করবে, বেশি দূরে ড্র করবে, তাহলে মেলাতে পারবে না, মেলাতে डिफिकल्ट बोले आज की बोला। हाँ राइट, ये वाला इमेज हम लोग अपने हिसाब से कहीं पर भी डाल सकते हैं, हाँ इस इधर भी डाल सकते हैं, इधर भी डाल सकते हैं, कहीं पर भी डाल सकते हैं, बट रिमेंबर ये वाला इमेज बनाना असली ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि फर्स्ट ये जो इमेज बना है और ये लेंस का जो सेंटर है, ये दो चीज को मुझे एक लाइन से डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस कर देना है और कहीं पर भी इमेज को प्लेस कर देना है, दैट इज द ट्रिक। ये हो जाए उसके बाद तुम बाकी लाइंस मिला दो बस। पहले ड्रॉ करेंगे, पहले कौन सा राइट, पहले ये वाला इमेज बना लेंगे, उसके बाद ये दो रे को मीट करवा के प्रोड्यूस करना, ठीक है। इधर सारा लाइन डॉटेड होगा, इधर सारा लाइन बोल्ड होगा, बिकॉज़ these are back produced, these are not actual existing। होएगा सवाल झटपट फास्ट। Concerned, we are concerned about the magnification also in this case. Since the magnification is done by two lenses, we have to go for a two-step process. So the net magnification over here is magnification of objective into magnification of eyepiece. ठीक है सर, net magnification देखिए, magnification of objective into magnification of eyepiece। ठीक है सर, এবারে কথা কি করে করব, magnification of objective এর জন্য see object distance, focal length সব জানা আমার, তাহলে সেখান থেকে আমি ইমেজ ডিসটেন্স বার করে নিতে পারবো। সো ম্যাগনিফিকেশন অফ অবজেক্টিভ ইজ ইকুয়াল টু v0 বাই u0। এটা দিয়ে আবার কোনো অসুবিধা নেই, কেন কারণ v0 u0 সব আমি ক্যালকুলেট করতে পারবো, অবজেক্ট ডিসটেন্স ইজ নোন টু আস, এটা নিয়ে অসুবিধা নেই। অসুবিধা কাকে নিয়ে, ম্যাগনিফিকেশন অফ আইপিএস। নাও ইউ হ্যাভ জাস্ট লিসেন দেন আইপিএস টা কিভাবে ম্যাগনিফাই করছে, ইজ ডুইং দ্য সেম জব অ্যাজ দ্যাট অফ আ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जो कर रहा था वही कर रहा है यहाँ पर। So उसके लिए हम लोग जो किए थे we'll do the same thing out here. Alright, so how do we do it? Simple, for eyepiece, since eyepiece acts as a simple microscope, therefore magnification of eyepiece is আচ্ছা এটা তোমাদের কিন্তু আইপিএস এর যে ক্যালকুলেশনটা আমরা করেছিলাম সেই ক্যালকুলেশনটা দেখাতে হবে, ডাইরেক্টলি লিখে দিলে হবে না, ঠিক আছে। ম্যাগনিফিকেশন অফ আইপিএস আমরা আইপিএস অ্যাক্টস অ্যাজ আ সিম্পল মাইক্রোস্কোপ, এবারে আমরা লিখব therefore 1 by v of eyepiece minus 1 by u of eyepiece is equal to 1 by f of eyepiece। now so we say by f of particular case, हाँ right, that is a particular case। तो उसमें ही आएंगे तो हम लोग यूज कौन सा करेंगे, d by f plus d by b बराबर क्योंकि वहाँ पे d और दैट इंफिनिटी तब होगा। राइट नॉर्मली हम लोग d by u ही यूज करेंगे। अच्छा राइट हियर नॉर्मली हम लोग क्या यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इज इक्वल टू, वहां पर क्या मिला था इन सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन की वैल्यूज फर्स्ट एकदम फर्स्ट d 1 by f नहीं एकदम फर्स्ट में सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन बीटा बाय अल्फा करके क्या मिला था d by ue, ठीक है। मैग्निफिकेशन विल बी d by ue as that of simple microscope, ঠিক আছে। আগে এটা লিখবেন, লিখে নিয়ে তারপর আমরা বলবো যে अगेन
1 by v minus 1 by u equal to 1 by fv কিন্তু সাইন কনভেনশন ইউজ করব মাইনাস মাইনাস ঠিক আছে তাহলে এটা কি হবে 1 by ue is equal to 1 by fv plus 1 by v তাই তো তাহলে d by ue কি হবে that implies d by ue equal to d by fv plus d by v. Alright, now let's go for the situations, special cases. For normal vision, normal adjustments. Normal adjustments আমরা কখন বলি when v is equal to infinity. ve আচ্ছা ve লিখবে আইপিস এর জন্য v টা ইনফিনিটি তাহলে আমরা ইকুয়েশন ম্যাগনিফিকেশন বের করে লিখব m equal to m naught into me that is v naught by u naught m naught কি ছিল v naught by u naught into me কি তারপরে কি বলবে me টা হচ্ছে কি পেলাম d by fp plus d by v d by fp plus d by ve আর v টা কি ইনফিনিটি তাহলে 1 by infinity is 0 তাহলে ম্যাগনিফিকেশন কি আসবে v naught by u naught into d by f. Alright, the normal adjustment is and for distinct vision that is v is equal to v is equal to d তাহলে সেটা কি করে কি হবে m equal to m naught into me over here v naught by u naught into d by fp plus d by d. The d by d মানে হচ্ছে 1. So d naught by u naught to 1 plus d by. Alright. তাহলে একই সিম্পল মাইক্রোস্কোপ কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপের ম্যাগনিফিকেশনটা একই কোনো আলাদা ফর্মুলা আমাদের মনে রাখতে হবে না শুধু মনে রাখতে হবে ফর কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ সামনে একটা v naught by u naught মাল্টিপ্লাই আর কিছু বোঝা গেছে এই v naught by u naught টাই এক্সট্রা ম্যাগনিফিকেশন will give you the extra magnification. Is this clear? So the next thing is telescope. डिग्रीज भी करता है वहां पर मैग्नीफाई करता है लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्टिव जो होता है उसका फोकल लेंथ बड़ा होना चाहिए और आईपीस का फोकल लेंथ हाँ so if two lenses are provided up to you one having bigger focal length one having smaller focal length and you are asked how to make a microscope out of it then you need to say that the smaller focal length lens should act as an objective and bigger focal length lens should act as a and if you want to convert it into a telescope তাহলে কি করতে হবে বড়টা আইপিস হবে সরি অবজেক্টিভ হবে আর ছোটটা আইপিস হবে বুঝা ক্লিয়ার বুঝা গেছে আচ্ছা ফর আ টেলিস্কোপ what is the object মানে what is the job the job of a telescope is it needs to take up a very large distance object so whenever you take a convex lens and place the object large distance away then where is the image formed focus object at infinity image is formed at focus এবং ইমেজের সাইজটা কি হয় হাইলি ডিমিনিশড ছোট হয় তাহলে এত ছোট হলে আমরা কিছুই দেখতে পাবো না তাহলে সেকেন্ড লেন্সটাকে আমি লাগাচ্ছি ওই ছোট ইমেজ যেটা ফর্ম হচ্ছে সেটাকে এনলার্জ করা as simple as that exactly তাহলে আমরা কি করছি ফার্স্ট we are using the bigger lens and we are taking rays coming from infinity but parallel to each other তাহলে কি হবে say these are the rays say these are the parallel beam of light obviously they are coming from infinity after passing through the lens they should meet at which point focus তাহলে কি হবে আমি এই তিনটে রেগুলে at focus meet করব ঠিক আছে say this is the focus of the
অলরাইট বুঝে গেছেন কি করে ড্র করলাম হ্যাঁ ফোকাস বড় হয় ফোকাস কেন বড় হবে এটা তো ইমেজ হ্যাঁ ওটা অ্যাকচুয়ালি তো অবজেক্টের রেসপেক্টে তো অনেক ইমেজ না আর আমরা যদি এখানে মাইক্রোস্কোপ এইগুলি তৈরি করি তাহলে তো আমরা ড্রয়িংটাই করতে পারবো সেটা ড্রয়িং এ দেখানোর জন্য যে কিছু একটা বস্তু তৈরি হচ্ছে সেই জন্য আমরা এটা একটু বড় দেখিয়েছি আর কিছু না তুমি এই অ্যাঙ্গেলটা যত বড় নেবে which angle this angle এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেলটা কি বলতো এখানে right this is the angle subtended by the object এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমি অ্যাঙ্গেল subtended by object ধরে রাখি ঠিক আছে তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা যদি আলফা হয় এই অ্যাঙ্গেলটা যদি আলফা হয় এই অ্যাঙ্গেলটা তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা আমি মেজার কি করে করব ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেল এটাও তাহলে এই ডিসটেন্সটা কি এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে ফোকাল লেন্থ অফ অবজেক্টিভ আর এটা হচ্ছে হাইট অফ অবজেক্টিভ এটা কি আর কিছু বলো এই রেজ গুলো প্যারালাল টু দ্য প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস after passing through the lens they will converge to a point সেটা ফোকাল লেন্থ হওয়া উচিত রাইট since I am taking the rays কিরকম ভাবে নিয়েছি আমরা they are parallel to each other but are they parallel to the principal axis principal axis এর সঙ্গে parallel নয় তো তাহলে প্রিন্সিপাল আমি একটা জিনিস বোঝাচ্ছি এটা হয়ে গেলে তারপরে আর কিছু হবে না একটা যদি ইগনোর করে so if our rays are parallel to each other they should focus meet at the focus কখন when the rays are parallel to principal axis also কিন্তু এখানে কি rays are parallel to the principal axis no সেজন্য the rays will meet at focus but in the focal plane they will meet on the focal plane আর যতটা principal axis থেকে দূরে ফর্ম করবে that is the size of the image okay now this size of the image is small so we need to do what we need to magnify it ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করব ফোকাসের পারপেন্ডিকুলার ফোকাসের থ্রু দিয়ে প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসের পারপেন্ডিকুলার যে প্লেনটা সেটা হচ্ছে ফোকাল প্লেন তাহলে এবারে কি করব আমরা এবারে আমরা অবজেক্টিভটাকে আইপিসটাকে এখানে প্লেস করব এবং এই রে ডায়াগ্রামটা ড্র করাটা ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আবার একই জিনিস সেম ট্রিক হ্যাজ টু বি অ্যাপ্লাইড কি ট্রিক সেটা হচ্ছে এই যে ইমেজ ফর্মটা হয়েছে আর এই লেন্সের সেন্টারটা এই দুটো পয়েন্ট ঠিক আছে এই দুটো পয়েন্টকে আমরা কি করব জয়েন করব আর এটাকে ব্যাক প্রডিউস করব and say this is the image form যতটা ইমেজটাকে কাছে রাখতে পারবে ভালো ইমেজটার ডায়াগ্রামটা ড্র করতে ভালো হবে নালে স্কেলে নিউজ পাবে না তুমি প্লেস করার জন্য ঠিক আছে এবার আমি কি করব এই ইমেজটা আমি বানিয়ে নিয়েছি এবার আমার কাজটা হচ্ছে এই রেগুলোকে এখানে জোড়াবো কি করে জুড়বো আগে এই রেগুলোকে লেন্সে বানাতে হবে তারপরে তো বেন্ড করবে আর তো বেন্ড করবে না তাহলে লেন্স আগে রেগুলোকে লেন্সে বানানো এই উপরের রেটা নিচের দিকে যাবে আর নিচের রেটা উপরের দিকে যাবে এখানে মিট করছে লেন্সের মাঝখানে অবধি তারপর আমরা কি করব এটাকে প্রডিউস করব এটা একটা রে এটা একটা রে এটা একটা রে আর চলো এগুলো যে ইমেজের লাইনগুলো টাইলে ওগুলো তো কোনো ডেভিয়েশন হচ্ছে না এই লেন্সটা কোনটা 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 এই বড় লেন্সটা যেটা কোনো ডেভিয়েশন হচ্ছে না ইমেজকে এটা কি বলছে ওই যে ডটেড লাইন হ্যাঁ এই ডটেড লাইনগুলো কি বলছে না কোনো ডেভিয়েশন হচ্ছে না হ্যাঁ এটা তো হয় না আমরা এই যে রেগুলো এই রেগুলো তো অ্যাকচুয়াল রে সেই রেগুলোকে ব্যাক প্রডিউস করে যেখানে মিট করি সেটাই তো ইমেজ এই বড় লেন্সটার জন্য ডেভিয়েশন হলো ইমেজিনারি ইমেজ এক্স্যাক্টলি এটা তো ভার্চুয়াল ইমেজ এইগুলো কি এই লেন্সের থ্রু দিয়ে মুভ করছে সেইজন্য আগেরটা আমি ভেতরে রেখেছিলাম যাতে এই কনফিউশনটা না হয় এই রেসগুলো তো এইটা থ্রু দিয়ে মুভ করছে না তাই না কি বলো বুঝা যাচ্ছে হ্যাঁ বলো কি বলছি
राइट, ये तुम कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो। हम लोग आजकल इसके अंदर यहाँ पर प्लेस करते हैं तो भी होगा, यहाँ प्लेस करें कहीं पर भी होगा, क्योंकि ये हम लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर चीटिंग कर रहे हैं ना, वी आर नॉट मेजरिंग द डिस्टेंसेस एक्चुअली, तो इसलिए हम लोग कहीं पर भी प्लेस करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब जगह नहीं मिल जाएगा डायग्राम। हाँ, तब प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ ঠিক আছে, একদম ঠিক আছে। তো প্রথমে 4 নম্বরে এটা করতে গেল, স্যার আমি নিয়ে নিয়েছি। আচ্ছা আরো একটা রে নিয়েছো, মানে 4টে রে বানিয়েছে প্রথমে, তাই তো? ঠিক আছে, বানাবে না, যত বেশি রে বানাবে তত ঝামেলা। ঠিক আছে ঠিক আছে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। ফাইনাল রেস গুলো যেন মনে হয় দেখতে যে কোথা থেকে আসছে, এই ইমেজ থেকে আসছে, সেটা দেখতে মনে হলেই হবে। কি বললাম যাচ্ছে? সেটা দেখতে মনে হলেই হবে, আর কিছু না। আচ্ছা এবারে লেটস ফোকাস, একটু মন দিয়ে শোনো। এবারে এখানে আমাদের কি করতে হবে? এখানে আমাদের ম্যাগনিফিকেশনটা বার করতে হবে ইন ডিফারেন্ট কেসেস, ডিফারেন্ট সিনারিও। এই ডিসটেন্সটা কি? হোয়াট ইজ দিস ডিসটেন্স? এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে অবজেক্ট ডিসটেন্স ফর দা আইপিস। ঠিক আছে? আচ্ছা একটা জিনিস ভুলে গেলাম, সেটা একটু লিখে নাও। ইন কেস অফ কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ, কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ এখানে লিখেছো, সেখানে একটু লাস্টে লিখে নাও length of microscope, compound microscope equal to length of compound microscope equal to কি হয় বলতো? কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপের লেন্থ কি হয়? লেন্থ অফ কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ, টেলিস্কোপ এটা না, মাইক্রোস্কোপ এর আগে যেটা হচ্ছে লেন্থ অফ কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ কি হবে? ফার্স্ট যে ইমেজটা ফর্ম হয়েছিল কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপের মধ্যে, ফার্স্ট যে ইমেজটা ফর্ম হয়েছিল সেটা কার ইমেজ? অবজেক্টিভের ইমেজ, দ্যাট ইজ বি ও লেন্থ অফ মাইক্রোস্কোপ মানে কিছুই নয়, ইট ইজ দ্য ডিসটেন্স বিটুইন দ্য মাইক্রোস্কোপ লেন্সেস অফ দ্য মাইক্রোস্কোপ। মাইক্রোস্কোপের দুটো লেন্সের মধ্যে যে ডিসটেন্সটা, সেটাই হচ্ছে কি? লেন্থ অফ দ্য মাইক্রোস্কোপ। ঠিক আছে, তাহলে লেন্স দুটো লেন্সের মধ্যে ডিসটেন্সটা কত সেটা আমি কি করে বুঝছি? ফার্স্ট যে ইমেজটা ফর্ম হয়েছিল ইনভার্টেড ইমেজটা, সেটা কতটা ডিসটেন্স দূরে হয়েছিল? বি অফ অবজেক্টিভ, ইমেজ ডিসটেন্স অফ অবজেক্টিভ, আর সেটা আইপিস থেকে কতটা ডিসটেন্স ছিল? অবজেক্ট ডিসটেন্স অফ আইপিস। So the length of microscope is b naught plus u. বোঝা গেছে? এবার সেটা ওই পার্টিকুলার সামের জন্য b naught কি আসছে, u কি আসছে সেটা বার করে নিয়ে তুমি সেই অনুযায়ী কাটবে, তাহলে you will get the answer. Alright? আচ্ছা এবারে আমরা কথা বলবো লেন্স অফ টেলিস্কোপ কি হবে? f naught plus u, তাহলে এটা লিখে নাও length of telescope is equal to f naught plus u. f naught plus u. আচ্ছা এটা হয়ে গেছে সবার, বুঝছো? এবারে আমরা একটু লেটস গো ফর দ্য ম্যাগনিফিকেশন। এখানে দেখো অবজেক্ট যে অ্যাঙ্গেলটা সাবটেন্ড করছে প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে সেটাকে আমরা আলফা নিয়েছি, আর ইমেজ যে অ্যাঙ্গেলটা সাবটেন্ড করছে ইট ইজ সেম অ্যাজ দ্য ইমেজ সাবটেন্ডেড অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ডেড বাই দ্য ফার্স্ট ইমেজ। তাহলে ফার্স্ট ইমেজ যে অ্যাঙ্গেলটা সাবটেন্ড করছে লেট দিস অ্যাঙ্গেল বি বিটা, এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা বিটা এই ছোট অ্যাঙ্গেল। তাহলে এবারে বলো আমাকে ম্যাগনিফিকেশন কি হবে? ম্যাগনিফিকেশন ইজ বিটা বাই আলফা। তাহলে বিটাটাকে আমি মেজার কি করে করব? নিয়ারলি ইকুয়াল টু tan বিটা, তাহলে দ্যাট উইল বি h বাই u, আর আলফা ইজ নিয়ারলি ইকুয়াল টু tan আলফা, h বাই তাহলে h is cancels,
f naught by u. This is the magnification of a telescope. Right? এবার আমরা যেরকম ভাবে আগের জিনিসটা করেছিলাম সেরকম ভাবে করব, applying lens formula for eyepiece. ঠিক আছে, এখানে কিন্তু এটা অবজেক্টিভ আর আইপিস, ভুল করো না। অবজেক্টিভ এটা হচ্ছে eyepiece. আচ্ছা, applying lens formula, what we get? Quickly, cheaper formula. 1 by ve minus 1 by ut equal to, this is minus, this is also minus, using the sign convention. তাহলে এটা কি হবে? 1 by ue 1 by fe plus 1 by v, right? তো এখানে আমরা কি করছি, আমরা কি চাই? f naught by u চাই। তাহলে আমি সবটাকে f naught দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, তাহলে get f naught by ue equal to f naught by fe plus f naught by v। ঠিক আছে, এবারে case 1 for normal adjustments। normal adjustments মানে কি? e equal to infinity, মানে the final image formed by eyepiece is at infinity। তাহলে magnification কি হবে? is equal to f naught by fe plus f naught by infinity, and 1 by infinity is 0। তাহলে magnification কি আসবে? f naught by infinity। Can anyone tell me what is the length of the telescope in this case? এই কেসের জন্য length of telescope কি হবে? f naught plus এই uv টা কোনটি টার্ন ইনটু fe, কেন? ফাইনাল ইমেজ কোথায় ফর্ম হচ্ছে? তাহলে সেটা কখন হবে? ফাইনাল ইমেজে ইনফিনিটি ফর্ম কখন হবে? যখন অবজেক্টটাকে আমরা ফোকাসে রাখবো, রাইট? তাহলে only in this case length of the telescope becomes f dot plus f। বোঝা যাচ্ছে কেন f dot plus f হিসেবে? বোঝা যাচ্ছে কেন? ফাইনাল ইমেজটা ইনফিনিটিতে ফর্ম হচ্ছে, and the final image infinity will be formed only if this object is placed at the focus of the second lens। তাহলে এটা f naught plus uv না হয়ে f naught plus fu হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? Next, second situation আমরা জানি কি বলা হয়? for distinguishing এর জন্য কি করি আমরা? b is equal to b, তাহলে magnification কি হবে? f naught by fe plus f naught by v। তো আমরা কি করি? f naught by fe টা কমন নিয়ে becomes 1 plus f1। Is that clear? এটা ছাড়া তোমাদের অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টে হিউম্যান আই আছে, যে হিউম্যান আইটা আমরা 10 এ পড়েছিলাম, একই জিনিস। সেটা হচ্ছে যে কত রকমের প্রবলেম হয়, মায়োপিয়া, হাইপারমেট্রোপিয়া, প্রেসবায়োপিয়া এন্ড ক্যাটারাক্ট হয়। আর এটা হচ্ছে অ্যাস্টিগম্যাটিজম। মানে অ্যাস্টিগম্যাটিজমটা জানি না তোমরা পড়েছো কিনা, কিন্তু অ্যাস্টিগম্যাটিজম হচ্ছে it is a problem of vision where the eye lens becomes cylindrical। ঠিক আছে, তো এই প্রবলেমস অফ ভিশনটা একবার ঝপ করে একটা ছোট চার্টে আমরা বানিয়ে নিই, তাহলে পুরোটা পড়া হয়ে যাবে। আচ্ছা, এটা হয়ে গেছে সবার? এটা হয়ে গেছে? Well, let's go for the eye defects। আমরা
इसमें कैसे सिलेंड्रिकल होता है नहीं ऑलवेज ऐसा और या ऐसा नहीं होता है, उसके बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है एस्टिग्मेटिज्म। तो अगर तुमको समझना है कि कौन सा एंगल में तुमको एस्टिग्मेटिज्म है, लाइक दोज हु हैव नेगेटिव पावर, जिन लोगों का नेगेटिव पावर होता है उन लोगों का एस्टिग्मेटिज्म ज्यादा होता है। आई डोंट नो इफ यू हैव observed your doctor's prescription, those who have negative power, that they give an angle like this much plus negative value of this much, negative value of this much, and then axis at 10 degree, axis at 30 degree, axis at 45 degree and angle you কখনো দেখেছো কিনা? পজিটিভ পাওয়ার তাহলে তাহলে হবে না, পজিটিভ পাওয়ার অ্যাস্টিগম্যাটিজম হয় না, নেগেটিভ পাওয়ার অ্যাস্টিগম্যাটিজম হয়। সিলিন্ড্রিক্যাল লেন্সেস লাগে তখনই অ্যাস্টিগম্যাটিজমটা থাকে। এনিহাউ যদি অ্যাস্টিগম্যাটিজম আছে না নেই সেটা বুঝতে হয়, টেক আ পেন এন্ড টেক আ স্কেল obviously, নিয়ে জাস্ট মেক 4 লাইনস ইকুয়ালি ডার্ক, ঠিক আছে? কোনটা পেইন্ট কোনটা বেশি ডার্ক হলে হবে না। ড্র লাইনস লাইক দিস, ড্র করে without your specs, if you look at the lines, you'll find one of the lines to be the darkest and clear, and the perpendicular line to be faintest. যদি এটা মনে হয় then you are having astigmatism, আর যদি সেটা মনে না হয় তাহলে you are not having any astigmatism। ঠিক আছে? সো চেকিংটা পরে করা যাবে, আগে ডিফেক্টস গুলো লিখে রাখা যাক। প্রথমে হচ্ছে নেম, তারপরে হচ্ছে symptom, তারপর হচ্ছে কজ, তারপর হচ্ছে rectification, name myopia. What is myopia? Myopia is also called short sightedness. Myopia is also called short sightedness. কেন হয়? আচ্ছা, সিম্পটমটা কি? Can see nearby objects but cannot see far objects. What is the cause? Eye lenses become less convex. More convex. Eye lens becomes more convex. Meaning convexity of the eye lens has increased, or size of eyeball is increased. ঠিক আছে? What is the cause? Myopia কেন হয়? তার কারণটা হচ্ছে আই লেন্সটা বেশি কনভেক্স হয়ে যায়, becomes more convex, মানে ফোকাল লেন্থটা শর্ট হয়ে যায়, বা কি হয় আইবলের সাইজটা ইনক্রিজ করে। সেজন্য যাদের নেগেটিভ পাওয়ার হয় না, ছোটবেলায় যদি নেগেটিভ পাওয়ার হয় তাহলে নেগেটিভ পাওয়ার কখনো কমে না, আইটা স্টেবল থাকে বা বাড়ে। কিন্তু একবার হাইট গ্রোথ বন্ধ হয়ে গেলে তারপরে আর নেগেটিভ পাওয়ার সেরকম ভাবে ফ্লাকচুয়েট করে না, আনলেস অ্যান্ড আনটিল ইউ আর স্ট্রেনিং ইওর আইস। যদি আই স্ট্রেন না হয় তাহলে হাইট গ্রোথের স্টপ করে গেলে আর কখনো পাওয়ার চেঞ্জ হয় না। ঠিক আছে? নেগেটিভ পাওয়ার জন্য তার কারণটা হচ্ছে আইবলের সাইজটা বড় হয় না, হাইট গ্রোথ হলে আইবলের সাইজটা বড় হয়, তার জন্য নেগেটিভ পাওয়ারটাও বেড়ে যায়। ঠিক আছে? এনিহাউ, what is the rectification? Using concave lenses. Using concave lens. Concave lens use করলে আমরা myopia-টা কম। Alright? Next টা কি? Hypermetropia. Myopia. Yeah, I'm myopic. And I do have cylindrical lenses too. So, hypermetropia টা কি? Hypermetropia টা হচ্ছে long sightedness. Long sightedness. Long sightedness কখন হয়? জেনারেলি ওল্ড এজে হয়। ঠিক আছে? জেনারেলি ওল্ড এজে হয় কেন? তার কারণটা হচ্ছে আই লেন্সের যে সিলিয়ারি মাসলস গুলো আছে সেগুলো বুড়ো হয়ে যায়,
বুড়ো হয়ে গিয়ে ক্লান্ত হয়েছে, তো আর ও আই লেন্সের অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারে। তখন কি হয়, বেশি কাছে কোনো জিনিস নিয়ে এলে দেখা যায় না, একটা সার্টেন ডিসটেন্স গুলো দেখা যায়। কিন্তু দেখো অনেক বয়স্ক লোকেরা আছে খবরের কাগজটা নিয়ে এরকম হয়ে পড়ে, এরকম হয়ে পড়ে। কেন? তাদের প্রবলেমটা হচ্ছে তাদের নিয়ার পয়েন্টটা অনেক দূরে সরে গেছে। নিয়ার পয়েন্ট মানে কি? নিয়ার পয়েন্ট মানে হচ্ছে the smallest distance which you can see by straining your eyes, সেটা হচ্ছে নিয়ার পয়েন্ট। নিয়ার পয়েন্টটা অনেক দূরে চলে গেছে, সেজন্য ওদের সিলিয়ারি মাসলস চেষ্টা করে ওই নিয়ার পয়েন্টটাকে চেঞ্জ করতে পারে। obviously আই লেন্স গুলো স্টিফ হয়ে যায় অনেক, সেজন্য। anyhow symptom cannot see nearby objects, cannot see nearby objects, ঠিক আছে? cause eye lens become less convex, or size of eyeball is decreased. সেটাই হয়, যত বয়স বাড়ে তত কি হয়, বয়স বাড়লে যখন একটা সার্টেন এজের পর বয়স বাড়ে তখন কি হয়, আমরা আমাদের বডি ডাইমেনশন স্টার্টস ডিক্রিজ, ঠিক আছে? তখন আইবলসটা স্পিড আপ করে। আচ্ছা, সো ডিক্রিজ, হোয়াট ইজ রেক্টিফিকেশন? ইউজিং convex lens, alright? নেক্সট হচ্ছে presbyopia। প্রেসবায়োপিয়াটা হচ্ছে দুটোর কম্বিনেশন, না তো খুব ডিসটেন্স দূরে দেখতে পায়, না তো কাছে দেখতে পায়। cannot see nearby as well as very far off, very far off. So cause old age, মানে cause old age নয়, aging of ciliary muscles, aging of ciliary muscles। ঠিক আছে, কি হয়, হ্যাঁ, aging of ciliary muscles, rectification using bifocal lenses। bifocal lenses মানে সেখানে দুটোই ফোকাল লেন্স থাকে। দেখবি একটু পুরনো দাদু দিদাদের চশমা একটা মাঝখানে একটা লাইন দেখা যায়, উপরের পোরশনটা হচ্ছে নেগেটিভ পাওয়ার থাকে, নিচের পোরশনটা পজিটিভ পাওয়ার। why? because can নিচে গোল করা থাকে, রাইট? কেন? রাইট, কেন? কারণ আমরা যখনই পড়াশোনা করি তখন আমরা নিচের জায়গাটা দিয়ে দেখি, সেজন্য নিচে কনভেক্স লেন্স থাকে আর উপরে কনকেভ লেন্স লাগানো থাকে, ঠিক আছে? আর আরেকটা যে ছোট জিনিস হতে পারে প্রবলেম, সেটা হচ্ছে astigmatism। astigmatism হচ্ছে symptom directional distortion in image। directional distortion in vision cause eye lens becoming cylindrical, eye lens becoming cylindrical, and what is the rectification? Using cylindrical lenses। alright, এটা ছাড়া ক্যাটারাক্ট আছে। ক্যাটারাক্টটা কি হয়, the eye lens gets opaque, eye lens এর উপর একটা লেয়ার তৈরি হয়ে যায়, মোস্টলি বিকজ অফ গ্লুকোজ। গ্লুকোজটা কি করে, আই লেন্স এর উপর একটা লেয়ার তৈরি করে দেয়, তখন it becomes cloudy, the vision becomes cloudy। তো সেটা এখন আমাদের অনেক লেজার টেকনোলজি, অনেক টেকনোলজি বেরিয়েছে, we can clear off that layer and the eye lens becomes perfect again। Cataract, clouding of vision, of
cause opaque layer on islands. Clearing the layer by surgery. Alright, that will be all on optics.